ushobora kuvuga ko ari ukudakomeza umutwe binyuze mu koroshya ibintu, kwizerera muri buri kimwe ndetse no kwakira uko abandi bumva ibintu atari uko wirengagije uko wowe ubyumva. Open mindedness, iyi ni imitekerereze igeza umuntu ku ntsinzi. Benshi babigereranya nko kudakomeza umutwe, hahandi uzasanga hari aho bavuga ngo uyu muntu akomeza umutwe cyangwa se uyu muntu ntakomeza umutwe cyangwa se yewe guheza inguni. Ngibyo ibintu tugiye kurebera hamwe uno munsi. Iyi ni M250 TV, ikiganiro cyo ni psychology for better life. Nawe ngiye wabibakusanyirije kandi ugiye no kubibagezaho. Ndi Muhire, mbahaye ikaze. Mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ijambo open minded twagereranya no kuba umuntu afungukiye buri kimwe rikunze gukoreshwa nk'inyito ikunze kugaragaza umuntu woroshya ibintu ndetse akabyakira mu buryo bwabyo, yirengagije ko hari uko wabyumva ku giti cye. Inzobere ziga iby'imitekerereze zigaragaza ko kugira ubu bushobozi bwo kugira ibitekerezo bifunguye bifungura amarembo atandukanye ageza umuntu kuri byinshi mu buzima. Aba bantu bari open minded babasha kumva uko abandi bumva ibintu ndetse bakoroherwa no kugerageza ibindi bintu badashingiye ku yandi mahame, imyemerere cyangwa se imico ishobora kugaragara nk'imbogamizi kuri bo. Umuntu uri open minded abasha kwakira ibitekerezo byose adashingiye ku zindi mpamvu ndetse n'amakuru yose abasha kuyasesengura mu buryo bwa rusange ndetse butagira uwo bucira urubanza. Kugira ino myumvire iteye gutya igereranywa nk'ikintu cyiza cyafasha umuntu kumenya kubana n'abandi ndetse no kugera ku ntsinzi y'ubuzima. Kuba open minded bifatwa nko kubuza ubwenge mbese ucanye ku maso, bigaragaza umuntu uzi gushaka amakuru ndetse no kubasha kubaza ibibazo bijyanye n'ibiri kujya mbere kugira ngo bene uyu muntu arusheho gusobanukirwa buri kimwe. Umuntu uri open minded cyangwa se nyine ufite inyota yo kumenya no koroshya ibintu arangwa no kutagira ibyo aziririza nyamara abandi batabigenderamo. Aha ni nk'imico imwe n'imwe benshi bashobora gufata nka sakirirego, ariko bo bagakoresha inyurabwenge yabo mu kwakira no kudafata iyo mico nk'idasanzwe, ahubwo bakizera ko buri kintu cyose kiriho gifite impamvu kiriho. Kuri mbene aba bantu bari open minded, waba ufite icyo wemera cyangwa se utemera ntabwo byababuza kukwakira mu kwemera kwawe, ndetse usanga iyo bigeze mu byo kwemera baba bari hagati na hagati. Mbese uzasanga babasha kumva abantu bamwe bemera bino bakumva n'impamvu abandi bemera biriya kandi ntibibabuze kuboneka kuri izo nguni zombi. Ibi byose mvuze ntabwo bivuze ko kuba open minded cyangwa se kuba umuntu ufungukiye buri kimwe byakorohera buri wese. Kuba umuntu ufungukiye buri kintu cyose ndetse n'ibyo umuntu acamo by'ibibazo ndetse n'ibindi byo mu mibereho bishobora kugorana kwakira ko wagira ibyo uhindura cyangwa se ukora bitandukanye n'ibyo wigishijwe. Ibi byose mvuze ntabwo bivuze ko kuba open minded cyangwa se kuba umuntu ufungukiye buri kimwe cyose byakorohera buri wese. Kuba umuntu ufungukiye buri kintu cyose cyaba igitekerezo ndetse n'ibyo umuntu acamo by'ibibazo ndetse n'ibindi byo mu mibereho bishobora kugorana kwakira ko wagira ibyo uhindura cyangwa se ukora bitandukanye n'ibyo wigishijwe. Ibi ngibi bivuna ibitekerezo byacu kuko tuba twibaza nimba ari ngombwa guhinduka cyangwa se gukora ikintu utari usanzwe ukora kuko ubona gihabanye n'imico ndetse n'uburere wahawe. Wihindura ibintu wakiriye mbese ugenderamo nk'imico ndetse n'amahame wahawe ni ingenzi cyane mu kwiga no gukura ndetse no kuva ahantu hamwe ugera ahandi mu buzima bwawe, ibyo twakwita personal development. Ibi ngibi ni nabyo bituma ugerageza ibintu bishya, bityo bigatuma ubasha no kugera ku ntsinzi uba wifuza mu buzima. Reka tugereranye gufungukira ibintu ndetse no gufunga umutwe cyangwa se guheza inguni. Reka turebere hamwe itandukaniro riri hagati ya open minded cyangwa se kugufungukira ibintu ndetse na bimwe bita guheza inguni cyangwa se gufunga umutwe closed minded. Ikinyuranyo cyo gufungukira buri kimwe open minded no gufunga umutwe cyangwa se ibyo benshi bita guheza inguni mu mahame runaka. Abantu bafunga umutwe akenshi usanga barangwa no kutumva abandi, baba bashaka ko ibyabo ari byo bihabwa agaciro ndetse nta n'igihindutseho na gito.
Umuntu udafunga umutwe cyangwa se uri open minded arangwa no kwakira ndetse akanafungukira ibitekerezo by'abandi, aba afite amahame ye n'imico agenderaho ariko ntibimubuza kumva abandi, ndetse yewe abasha no kwishyira mu mwanya w'abandi bitamugoye. Ni mu gihe umuntu ufunga umutwe cyangwa se wa wundi uheze inguni ku bintu bigiye bitandukanye by'amahame atabasha kwakira ndetse no kumva iby'abandi, ahubwo yumva ko ibye ari ryo hame ryo kubahirizwa na buri wese. Afunga umutwe ku buryo agera n'ubuhezanguni mu mahame n'imico n'imyemerere ye. Usanga kandi kwishyira mu mwanya w'abandi bimugora cyane. Umuntu ashobora kumva ko adafunga umutwe cyangwa se ngo awukomeze, ariko hari ibintu bimwe na bimwe ugenda wisanga biri kukugonga bitewe n'imico ndetse n'imyemerere yawe, bigatuma rero ubikomeza cyane, ibyo benshi bita guheza inguni, nk'ibyo ukunda cyangwa se amahame yo muri sosiyete. Kugira amahame n'imico yihariye bishobora kuba byiza, gusa kuryama kuri iyo mico n'amahame bituma umuntu atabasha kugira ubushobozi bwo gufungukira buri kimwe cyangwa se kuba open minded kugira ngo agere ku ntsinzi no ku gasongero k'ibyiza bashaka. Kudafunga umutwe mbese ugafungukira buri kintu cyose bigaragarira mu kubasha kwakira ndetse no kwemera iby'abandi, ndetse no kubasha kwishyira mu mwanya w'abandi kabone n'ubwo waba utemeranya nabo. Nibyo koko uko kwiyoroshya ndetse no gufungukira buri kimwe cyose bigira aho bigarukira. Ibi ngibi ntago bishatse kuvuga ko ugomba kugera muri buri mahame n'imyemerere ya buri wese, gusa kubasha kumva impamvu abantu bagendera muri ayo mahame n'imyemerere bituma bagira imitekerereze mudahuje bifasha cyane mu kubasha kuba wanatuma bahindura intekerezo za nyazo, ntibagumye guheza inguni cyangwa se gufunga umutwe nk'uko benshi nyine babivuga. Reka mbagezeho noneho ibiranga bene aba bantu bari open minded cyangwa se wa muntu udafunga umutwe mbese ufungukira buri kimwe cyose. Muri rusange abantu batari abahezanguni cyangwa se closed minded mbese bafungukira buri kimwe cyose barangwa n'ibi ngibi bikurikira: kugira amatsiko yo kumva ibyo abandi batekereza ku ngingo runaka, bemera ndetse ntacyo bibatwara kubona ibitekerezo byabo bivuguruzwa. Ntabwo mbene aba bantu bababazwa no gukosorwa, babasha kwishyira mu mwanya w'abandi, bashyira mu gaciro ibyo abandi bari kuvuga, barangwa no guca bugufi batitwaje ko ari bo bahanga, inararibonye cyangwa se abantu bafite ubumenyi nyine butandukanye kandi buhagije. Bene aba bantu baba bashaka kumva ibyo abandi bavuga, ibitekerezo by'abandi nyine. Aba kandi bizera ko ndetse bakanemera ko abandi bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo uko babyumva. Reka twibuke ko uku kugira ino myumvire ya open minded ivuze kudaheza inguni, kwakira ibitekerezo by'abandi ndetse no kubasha kwisanga mu buzima bushya. Ni mu gihe abantu batandukanye n'aba ngaba bo ari closed minded, mbese abo benshi bita bafunga mutwe. Aba ngaba biba bigoye cyane ko bumva ibitekerezo by'abandi cyangwa se ngo babashe kwakira ibizazane bahura nabyo mu buzima. Reka turebere hamwe nanone ibintu bituma umuntu agira imyumvire n'imitekerereze nk'iyi ngiyi twise open minded, mbese ino mitekerereze igeze umuntu ku gasongero k'ibyo aba yifuza ndetse no ku ntsinzi y'ubuzima bitewe n'uko nyine bimufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu agira imitekerereze nk'iyi ngiyi ya open minded yo gufungukira buri wese ndetse na buri kintu cyose. Impamvu zimwe zibitera zishingiye kuko umuntu yavutse, ni mu gihe izindi mpamvu zishingiye ku byo umuntu agenda yiga hirya no hino bikaba byatuma agira imitekerereze n'imyumvire byorohereza buri wese, ndetse yewe bikanamufasha kubasha guca muri byinshi mu buzima. Impamvu ya mbere ni kamere cyangwa se bizwi nka personality, mu byo abahanga babonye nk'ibisobanura kamere z'abantu uko zigiye zitandukanye. Openness cyangwa se gufungukira buri wese ni imwe mu moko ya personality cyangwa se kamere nyine abantu bashobora kugira. Abantu rero batagorwa no kwifungukira ku bintu bitandukanye byaba abantu cyangwa se ubuzima bushya, ibizwi nka openness usanga bahuje ibintu cyane bihita binabagira abantu bafite ya mitekerereze yo kuba open minded cyangwa se bwa bushobozi turi kurebera hamwe bwo kwihuza na buri kimwe cyose, ntihabeho guheza inguni ku myemerere cyangwa se imyumvire. Aba bantu
usanga bishimira kugera mu bintu bishya bibigisha, ndetse usanga kandi badatinya guca mu bigoye cyane byo mu buzima. Indi mpamvu yagaragajwe n'ubumenyi. Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko abantu bishingikiriza ubumenyi bafite bigatuma biyubakira amahame yabo adahinduka, bigatuma kandi uko babigenderaho bituma batabasha gufungukira abandi ndetse n'ibindi bagenda banyuramo mu buzima. Ibi ngibi rero byagaragaje ko uko abantu biyungura ubumenyi ariko bagenda bafunga umutwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyane cyane iyo batitoje nyine kugira ino myumvire. Indi mpamvu yagaragajwe no gutsimbarara ku mafuti y'umuntu. Nubwo bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, abantu bagenda bagira ibyo bemera n'ibyo batemera. Uku kutumva ibintu kimwe rero bigenda bisigira abantu kudatekana ndetse no guhangayikishwa n'ibintu bitewe no kutakira ibyo abandi bafata nk'ukuri. Kugira amahame umuntu agenderaho rimwe na rimwe ni amahitamo afasha uwayashyizeho koroshya ibintu ndetse no kugira ngo yumve imikorere y'ibyo akora. Ibi ngibi babikora kugira ngo birengagize ibindi bitekerezo bishobora kuza bikivanga n'imyumvire cyangwa se imyemerere y'umuntu. Ibi ngibi rero abantu bumva ko byabafasha kugabanya ibibazo bahura nabyo mu buzima. Ubushakashatsi bwahise bwemeranyaga n'iki gitekerezo, aho bavuga ko abantu n'ubundi bafite ino myumvire ya closed minded cyangwa se nyine abo bita ko bafunga umutwe batabasha kwihanganira ibitekerezo bibaremerera, ariyo mpamvu bishyiriraho amahame arinda umwimerere wabo. Uretse ko ubundi bushakashatsi bwa vuba cyane bwabivuguruje, aho bugaragaza ko kugendera ku mahame runaka cyangwa se kugira umurongo runaka ukoramo ibintu ntaho bihuriye no gufunga umutwe cyangwa se nyine kutawufunga. Reka noneho turebe ibyiza byo gufungukira buri kimwe cyangwa se nyine kuba open minded, mbese kudafunga umutwe. Kubohokera buri kimwe cyose ukaba open minded bishatse kuvuga ko umuntu abasha kuryoherwa n'ibintu byinshi mu buzima ababayemo bitewe n'uko ingiga ijyanye no kwiyoroshya ndetse no kudafunga umutwe bizana ibyiza byinshi, ari byo ibingibi nyine tugiye kubagezaho. Bifasha kunguka kureba kure. Nibyo koko abantu baba bafite imico n'imyemerere bagenderaho mu buzima bwabo, ariko nyine iyo ubasha kujora imyemerere n'imico yawe ukakira ibitekerezo bishya bikongerera ubunararibonye ndetse no kureba kure cyane, byagufasha mu buzima. Bifasha kuba inararibonye mu bintu. Iyo ufungukira buri kimwe ntuheze inguni mu bintu bigiye bitandukanye, bimwe na bimwe bifasha cyane umuntu kwiga ibintu bishya mu buzima. Bifasha gukura. Ingingo ijyanye no gukura cyangwa se personal growth ntabwo ipfa kuza gusa. Gukura ni ibintu biba bitari mu gihagararo gusa, ahubwo ni ibintu bireberwa cyane mu bitekerezo ndetse no kubasha gushyira mu gaciro. Uko umuntu rero afungukira ibintu byinshi open minded, abasha kwiga ibintu byinshi n'ubundi mu isi, bigatuma yaguka, bigatuma agira inyurabwenge ndetse no guhuza byinshi yakira. Ikindi bituma umuntu akomera ndetse akagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Iyo umuntu adafunga umutwe akenera kwakira ibitekerezo by'abandi ndetse n'ibindi bintu bimukikije nk'imico, imyemerere cyangwa se amahame y'abandi. Bimugira umunyembaraga bitewe n'ibitekerezo bishya ndetse byiza, ndetse yewe n'ibyo agenda yunguka umunsi ku wundi. Ikindi bituma umuntu adacika intege ngo yemere gutsindwa, mbese ahora yumva ko ibintu byose bishoboka. Si benshi bagira intumbero ya optimism. Kimwe mu bibazo biterwa no gufunga umutwe ndetse no guheza inguni nuko iteka mbene aba bantu iyo bumva ko ibintu bidashoboka ntago bashobora guhindura intekerezo zabo na busa. Ibanga rikomeye rero rijye kuba umuntu wakira buri kimwe cyose, mbese uri open minded, bimufasha guhora iteka yisubizamo imbaraga igihe agiye gutsindwa. Ntago ajya acika intege ngo yumve ko birangiye, kuko hari byinshi aba yaragiye yiga bikamuha ubunararibonye ku ngingo ijyanye no gutsinda cyangwa se gutsindwa. Ikindi kintu cyiza cyo kuba open minded nuko bifasha kwiga ibintu bishya.
biragora cyane kuba umuntu yahora yiga igihe azengurutswe cyangwa se ngo agendere mu bitekerezo n'imyemerere yewe n'imico bya kera. Gukuraho za kirazira zimwe na zimwe watojwe ndetse ukifungurira ibintu bishya rimwe na rimwe utatojwe byagufasha gukuza rino banga rigeza abantu ku nsinzi mu buzima. Kwegera abantu bashya, gukora ibintu bishya byose bituma uba umuntu utyaye cyane mu bitekerezo ndetse no mu mibanire n'abandi, bityo ingingo ijyanye no guheza inguni cyangwa se gufunga umutwe mu bijyanye n'amahame n'imyemerere imwe n'imwe bikagenda nka nyomberi. Iyo bikugora kumva abandi ndetse no guhuza nabo ku ngingo zigiye zitandukanye, biba ikibazo cyane gikomeye kuba wabona impamvu zizana ibisubizo ku bibazo bitandukanye uba ufite. Muri iyi si igenda izamuka mu bintu bishya ndetse n'iterambere, kwiyoroshya ndetse no kubasha kumva abandi ntihabeho guheza inguni kuri bamwe birakenewe cyane ndetse ni ingenzi. Twibuke ko kubasha kumva abantu ndetse no kwakira ibitekerezo bishya ndetse yewe no gufungukira buri kimwe bifite imimaro myinshi mu iterambere rya muntu. Uretse kuba bifasha umuntu kwiga ibintu bishya ndetse no gukura, bishobora no kugufasha kongera imitekerereze yo kumva ko ibintu bishoboka, kudacika intege ndetse yewe no kongera ubudaheranwa mu bibazo bitandukanye ushobora gucamo cyangwa se ibyo uri gucamo, resilience. Twakwibaza tutese ni gute wakwiyubakamo iyi mitekerereze ya open mindedness, mbese yo kwifungurira buri kimwe no kudaheza inguni ku myemerere n'imyumvire yawe. Twakwibaza tutese ni gute wakwiyubakamo iyi mitekerereze ya open mindedness. Kwiga gufungukira buri kimwe cyangwa se kuba open minded ni ibintu bitagoye cyane ndetse bishoboka ku muntu bishaka, nubwo bishobora kugorana mu buryo bugiye butandukanye. Ubwonko bwacu buremye mu buryo bishoboka ko umuntu abona ibintu mu nguni zose, nk'uko umuhanga mu by'imitekerereze n'imyitwarire witwa Jean Piaget yabigaragaje. Uburyo dukora ibitekerezo cyangwa se bundi bumenyi bushya aba ari uruhurirane rw'ibintu bigiye bitandukanye. Nk'uko uyu muhanga yabisobanuye, iyo tugize amakuru mashya twakira, tugerageza kuyahuza n'andi makuru dusanganywe. Byose bigakorwa binyuze mu gutekereza, ndetse nabyo bifite uburyo bwihariye binyuramo bwo gutekereza byimbitse ku bintu, ari byo assimilation. Rimwe na rimwe bishatse kuvuga ko ibintu bishya tugenda twunguka bitabasha guhura n'ibyo dusanzwe tuzi. Ibi rero bituma ubwonko bwacu bugerageza kumva neza ibintu bishya bwakiriye ndetse n'ibindi isi dusaba ariko bitandukanye n'abo turi bo. Ibi rero bizwi nka accommodation. Bishatse kuvuga ko rero bidusaba guhindura uko dutekereza kugira ngo tubashe kwakira amakuru mashya. Gutekereza ku makuru ubwonko bubitse ni ibintu byoroshye. Nyuma yabyo utangira kongera amakuru mashya kuri asanzwe ubwonko buba bubitse. Ibi byose nibyo bizwi nka assimilation. Hanyuma rero ingingo ijyanye na accommodation cyangwa se guhuza ibisanzwe n'ibishya nigoye, kubera ko ntabwo uba uri kongera amakuru mashya ku makuru asanzwe mu bwonko, ahubwo uri kurema amakuru mashya ukoresheje ay'ubwonko busanzwe bubitse ndetse n'amashya buba bwakiriye. Rimwe na rimwe amakuru mashya asaba ubwonko ko utekereza kuri bimwe busanganywe, ahanini kugira ngo uyagereranye neza. Akenshi usanga umuntu atekereza cyane ku byo yabitse ndetse n'ahahise he binajyana n'ibyo umuntu aba yaragiye yiga. Kugira ngo bino bibe rero, biba byiza kubasha gutekereza ku bintu udaciye urubanza, kwitegura kwakira ko nawe waba utari mu kuri. Ibi byose rero biragora cyane kuko usanga bitera urujijo ndetse rimwe na rimwe binatera uburibwe hamwe no guhindura ubuzima wari usanzwe ubayemo. Gusa nyine umuntu ashobora gutoza ubwonko bwe gufungukira buri kimwe cyose adashyize imbere amahame n'imyemerere ye. Ikintu cya mbere cyo gukora, irinda amakuru atariyo ashingiye ku mico n'imyemerere. Uku kugira imitekerereze ishingiye ku mico n'imyemerere benshi baba badashaka guhindura, bizwi nka confirmation bias, bikunze kugira uruhare rukomeye mu gutuma umuntu aheza inguni cyangwa se afunga umutwe kuri iyo mico ndetse n'imyemerere, bigatuma rero atabasha gufungukira buri kimwe. Kureka imico n'imyemerere akenshi biba binyuranyije n'ukuri, usanga bigora cyane umuntu uba warabitojwe. Birero biba mu buryo umuntu aba afite imyemerere n'imico asanganywe,
ubundi akagira ibindi bishya biza ariko binyuranya n'ibyo umuntu asanzwe yemera. Kubasha gusobanukirwa ko hari imyemerere ugenderaho itandukanye n'iy'abandi kubera ko wenda ari byo watojwe, fata umwanya rero usobanukirwa ayo makuru yose ufite muri wowe, uyagenzure yose, umenye iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri kugira ngo umenye ibyo uha umwanya n'ibyo utagenderaho. Nimba bimeze nk'aho hari ibyo wemeye kugenderaho kuko wenda bikugaragaza nk'uw'abantu basanzwe bazi, mbese wa muntu utifuza kugaragaza ko yahindutse cyangwa se yahindutse ukundi atazwi, fata umwanya witekerezeho urebe nimba koko bikubangamira, hanyuma uhinduke kuko biba bikenewe mu buzima. Kwiga kubasha gusuzuma ibitekerezo umuntu aba afite ku ngingo zitandukanye bishobora gufasha umuntu guca akagozi ko guheranwa n'ibitekerezo. Ibuka ko kubasha kurwanya kugendera ku makuru atariyo aribyo bizwi nka confirmation bias bishobora kuba uburyo bwiza bwo kubaka ya mitekerereze ibohotse, mbese iri open ku bintu byose. Gerageza rero umenya aya makuru atariyo, ubundi yasesenguza andi makuru mashya kugira ngo umenye neza ko utari kwitambika ibintu wakabaye ugenderaho, yewe bikanuzuza ibyo wari usanganywe, ufata ko ari byo bya nyabyo gusa. Ikindi kintu cyo gukora, baza ibibazo. Abantu benshi bakunze kwizerera mu bushobozi bw'ibyo bazi cyangwa se nyine ubwenge bwabo. Nibyo koko ni byiza ndetse ni ingenzi ko umuntu yizerera mu byo ashoboye ndetse no kugira amahitamo ye. Gusa nanone ni ngombwa kumenya neza ko ibyo umuntu afata nk'icyemezo cye cya nyuma ku kintu runaka kiba gitandukanye cyane n'igishobora kuba atakigizemo uruhare ku ngingo ijyanye no gutekereza. Iyo bimeze gutya rero biba intandaro yo kumva ko ibyo umuntu yiyemeje ari byo biba, benshi bagahera ko babigereranya no gufunga umutwe. Iyo rero umuntu abashije kubaza ndetse akaka n'inyunganizi ku bintu bimwe na bimwe, bimufasha kugereranya impande zombi z'ibishoboka. Uku kubaza rero kugamije kuba open cyangwa se kwifungurira abantu n'isi muri rusange, hashobora kubonekamo ingingo ijyanye no kwibaza ndetse no kubaza abandi. Hano biba byiza rero iyo ubajije ibibazo bikeya ku ngingo y'ibyo ushaka kumenya. Bimwe mu bibazo ushobora kwibaza rero ni ibingibi bikurikira: ese iyi ngingo naba nyizi ku kigero kingana gute? Ese ibyo nzi aho nabikuye byizewe ku kigero kingana gute? Ese ukundi kuntu abandi bumva iyi ngingo mbiha agaciro? Ese hari amakuru atariyo kandi ntafitiye gihamya ngenderaho ayobora imitekerereze yanjye? Ikintu twamenya nuko abantu bafungukiye isi n'abantu mbese bari open minded usanga bakoresha cyane imbaraga z'ibitekerezo kuruta kugendera ku myemerere n'amahame rimwe na rimwe aba yaranashyizweho n'abandi bantu badafitiye gihamya. Yego nibyo koko bishobora kugorana kubasha kumva abandi uko bumva ibintu, ariko nanone birushaho gukomera cyane igihe umuntu adashaka gutekereza ahubwo akimakaza ibyo yabwiwe ko ari byo, rimwe na rimwe atazi n'impamvu yabwiwe ko ari byo akwiye kugenderaho. Twibuke ko kwiha umwanya wo kwakira andi makuru bishoboka ko wabigenderaho ukoresheje kugira ino myumvire yo kwifungurira ibintu bigiye bitandukanye. Yego nibyo bishobora gusaba imbaraga nyinshi, gusa nibwo buryo bwonyine bwo kubasha kumva ndetse no kwakira uko abantu bumva ibintu mu buryo butandukanye. Ikindi kintu cy'ingenzi cyo gukora ni ukwiyoroshya no guca bugufi. Nubwo waba uri inzobere mu kintu runaka, gerageza kwiyoroshya, unamenye neza ko ubwonko rimwe na rimwe butenguha bukatwereka ibyo tuba tudashaka cyangwa se tutashatse kwerekana. Nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, kubuza ibintu bigiye bitandukanye bishobora kuba intandaro yo guheza inguni kuri ibyo bintu, kudafungukira abantu bose, mbese bimwe benshi bagereranya no gufunga umutwe. Igihe abantu batagiye kumva ko ari bo ba chef cyangwa se abategetsi b'ibitekerezo bigiye bitandukanye, cyangwa se bakumva ko ibyo bazi ari byo nyine nta kindi bakongeraho, biba bigoye cyane ko hari ibindi bishya bakwiga cyangwa se ngo bishimire ibindi bitekerezo bishya bashobora kwakira cyangwa se kunguka. Ibingibi uretse kuba bituma utabasha kwiga ibintu bishya, bituma n'imitekerereze yawe yangirika ikagira amakuru atariyo ku bintu, ibizwi nka Dunning-Kruger effect. Uku kugira amakuru atariyo bituma abantu bumva ko ibyo bazi ari byo bya nyabyo, mbese ko batanabihindura, bigatuma rimwe na rimwe nyine bagumana amakuru atariyo ku bintu. Burya abahanga ba nyabo bafite ibyo bazi iteka baba bameze nk'aho ntacyo bazi, ahubwo bafite inyota yo kumenya ibishya. Ibi nibyo bishimangira ihame rigira riti: nimba uzi ko byose ubizi, hari amahirwe menshi ko ahubwo nta na kimwe uzi.
Umuhanga w'umugereki we yagize ati, ibyo nzi neza nuko ntacyo nzi, all I know is that I know nothing. Uwo ni Socrate. Nk'uko umunyamakuru utangaza ibya siyanse akaba n'umunyamakuru ukorera kuri televiziyo yabitangaje agira ati, uwo waba uri we wese uzahura n'umuntu ufite ibyo azi wowe utazi. Igihe umuntu adafite ino mitekerereze yo kuba open minded cyangwa se kubasha guha agaciro iby'abandi, ntiyanabasha no guha agaciro ndetse no kwakira iby'abandi bazi cyangwa se baciyemo. Ndimo ngana ku musozo, ni gute washishikariza umuntu kuba open minded? Mbese kubasha kumva abantu bose? Nimba wifuza gushishikariza abantu kuba open minded, ni ngombwa ko wirinda kubibashyiramo ku mbaraga, ndetse yewe ugerageza kububahira uko bumva ibintu mu buryo bwabo. Ibi ngibi bituma utagongana n'abantu bakumva kuri kubata cyangwa se ubashinze ibintu bo bumva ko atari byo. Bazi ibibazo bijyanye no kubabaza uko biyumva ndetse bari gutekereza, hanyuma rero ubabaza ibibazo bibashishikariza kubasha kumva uko abandi baba bumva ibintu mu buryo bwabo. Ibi ngibi ni ukubera ko kubasha kumva ndetse no kwakira uko abandi bantu bumva ibintu, mbese kuba open minded nk'uko twari turimo tubibagezaho, bishobora kugorana. Nubwo kuba open minded bitizana, ngayo nguko rero ibya open minded. Iri ngiri ni ibanga ryagufasha kugera ku ntsinzi mu buzima igihe ubyitoje ukabigenderamo, cyangwa se ntube wa muntu uheze inguni ku ngingo n'amahame agiye atandukanye wishyiriyeho cyangwa se washyiriweho n'abandi. Iyoroshye, bohokera buri kimwe ndetse wakire nuko abandi baba bumva ibintu, kandi ntubacire urubanza. Bizaba byiza cyane ndetse bigucira inzira zo kugera kuri byinshi mu buzima. Iyi ni psychology for better life, nawe ngewe ubibakusanyiriza ndetse nkanabibagezaho ndi Muhire. Kora subscribe nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nimba wakunze ino video, kora like. Hanyuma rero ujye udusangiza abandi kugira ngo tujye twunguka abandi bantu bashya ndetse tubashe kunguka ubumenyi turi benshi. Naho ubutaha, ciao ciao.